Hello all. Welcome to Detox with DNR, produced by Refresh Ritmo. మనం ఎప్పుడు ఈ వర్చువల్ ఫార్మాట్ చేయలేదు. సో కొత్తగా అనిపిస్తే మంచిది, చెత్తగా అనిపిస్తే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కమెంట్స్ లో రాయండి, కానీ ఎక్కువ తిట్టకండి. అండ్ టుడే, I don't know how this will work, but we have Neeraja Kona garu, the ఆమె పేరుకే కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్, స్టైలిస్ట్, డైరెక్టర్ అంటారు కానీ షీఈ్ అ మెంటల్ హెల్త్ థెరపిస్ట్ అన్నమాట. She read and she kind of wrote a love letter to all the men in the form of Telusu Kada. So Neeraja garu, how is it going? Like, ఎట్లా Hi నడుస్తుంది? Andy. Hi. Thank you so much for having this conversation. We were supposed to have this a very long time ago, but it's finally happening. No, it's been great. I think suddenly since yesterday things have gotten a little bit more. It's like reality comes in. No, మొన్నటి వరకు just a meme. But suddenly Yeah. the entire world is watching and things. This conversation's happening, so it's a very exciting time to be. Yeah, I feel we have been talking about doing this, but this is the right time. Yeah, నేను it was మిమ్మల్ని meant to be. It మెసేజ్లు was కూడా the చాలా correct time. It was meant to be, yeah. And I actually predicted you would say meant to be. Like, what is your thing with 11/11, the manifestationలు ఇవన్నీ ఏంటి? I believe in it. I really do. I really strongly something. See, sometimes we mentally we want to do these things, and అది ఎంతవరకు జరుగుతుందో తెలియదు. But I think I found this at a certain phase of my life where it's like a validation that someone up there is also sort of saying, "Go for it. It's gonna happen. It'll be fine." So that was something when I learned or was reading the book Secret, and I came across angel numbers and Yeah. all of that. And I sort of really do believe in it from my heart. I genuinely, from the core of me, I think there is something out there. There's an energy that sort of protects you. There's a universe that sort of believes in your step. And Nahak 1111 is like just one step of a validation. So many times I just open my phone or I look at some car random number plate or something or the other. I have this number, which just is a quiet satisfaction that okay, ani okay, a type lo ante. నాకు యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ 12:24 అనేది కనపడుతుంటుంది ర్యాండమ్ గా. ఫోన్ అనుకోకుండా ఎవ్రీడే ఐ టచ్ మై ఫోన్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో ఐ డోంట్ నో. See, I'm sure there is a meaning to it. I'm 100% telling you there's a meaning to it. చూద్దామా గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తే నేను చెప్తా, ముందు గూగుల్ కొడితే వస్తుంది, చెప్తాడు. 1224 మీనింగ్, ఏంజిల్ నంబర్ మీనింగ్. ఏమైనా తప్పు వస్తే ఏమైతానో నేను. ఏం లేదు, ఇట్ సేస్ a message to trust your intuition and have faith as positive changes are on the horizon. Good things only, no? యా, యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్స్ అంటే somehow థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ లే యాక్చువల్లీ. అంతే. ఏదైనా యూ గో టు, కొందరికి గుడికి వెళ్ళడం ఇష్టం, కొందరికి దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు, కొందరికి ఏది ఉంది, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బిలీఫ్. సమ్ పీపుల్ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ డ్రైవ్స్ యూ ఇన్ ఎనీ విచ్ ఫార్మాట్. So whatever rocks your boat, dude, if that's what gets you going, do it. మీరు లైక్ డిడ్ యూ ఐ వాంట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ వెరీ సీరియస్ క్వశ్చన్. నేను చాలా క్యాజువల్ గా పెడదాం అని చెప్పి ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ 11/11 కానీ ద పాయింట్ ఇస్, వరుణ్ ఇన్ తెలుసు కదా కెన్ గో, వాడు ఒక థిన్ లైన్ మీద ఉన్నాడు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ వాడు, బట్ వరుణ్ ఒక థిన్ లైన్ మీద ఉన్నాడు. వాడు అటు పోతే హీ కెన్ బి అ బార్డర్ లైన్ క్రింజ్. ఇదేంటి లైక్ వానబీ ఆల్ఫా అవ్వచ్చు. రెండు ఇటు పోతే వాడు డైరెక్ట్ ఉపేంద్ర సినిమాలో ఉపేంద్ర గారి టైప్ వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా వాడు పెద్ద ప్రీచి ఇది వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ మెజర్స్ డిడ్ యూ టేక్ టు పుట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఆన్ దట్ థిన్ లైన్? I think it was a very, very evolving process, Marco, every day on a set. Because from what it started to, ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు మనం పుష్ చేయగలుగుతాము థ్రెషోల్డ్ అన్నప్పుడు we would add like one extra dialogue. ఇది చెప్తే నీ అమ్మ టెన్షన్ పడిపోతారు, వద్దు అనుకునే వాళ్ళం. Then I only used to be like, shit dude, like if I say something like this, వచ్చి చంపుతారు జనాలు, ఆ టైప్ లో నేనే అనుకునే కొన్నిసార్లు. Lot of times I feel like my mom and dad will disown me if I say something like this. So we pushed our limits as much as needed. See, the intention of this film was not to ruffle feathers to another level. You see, we'll say the truth bombs, we'll drop the truth bombs, but it was not meant to
we were not cult film చేయాలని ఉద్దేశం కాదు, or we were not trying to say these dialogues just to get some attention. That was not the intention Yeah. at all. It is like the subject I chose was obviously a very thin line, like you said. All over the plot itself is we're walking on a very thin line, because Yeah. either you moral compass goes that side or this side, and to bring any scene to like that morality, like one brink and say, and then justify it to the end saying we did it, it's okay, it's like not like a terrible thing. I think that's what we were trying to get at. Yeah. Yeah, I mean, So ఆ మొరాలిటీ కంపస్ ని పుష్ చేసే స్కోప్ ఉన్నప్పుడు వై డెంట్ యూ టేక్ దట్ రౌట్? బికాస్ అంటే మీరు this నాకు was అన్నారు not కదా. that. No, from get go I was very sure that this is not that story. This was not meant for that. It was supposed to be a feel good factor lone, but we'll definitely be absolute honest as possible, as much as possible on things. See, I know that this was a very mix of like a very Karan Johari looking film. Loki, we get like one Yeah. very core point and talk about it, and yet try to make it commercial at some point. So it was a very conscious decision from day one that this is how I wanted it to be. So Yeah. be it giving it that very pretty frames and making it look like all nice, and then but at the same time have a very mass approach to certain things. So Yeah. I knew that that was what I wanted to try, and I think so far it sort of worked out. ఐ మీన్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ టు లెవెల్ వేర్ ఎవ్రీ బాయ్ అంటే నేను మీకు ఇందాక కూడా చెప్పినట్టు వరుణ్ అనేవాడు ద వే యూ రోట్ హిస్ క్యారెక్టర్ లైక్ ఈవెన్ నాకు లైక్ పర్సనలీ ఇఫ్ ఐ కెన్ టాక్ ఆనెస్ట్లీ, రాగా కొంచెం నాకు ఐ హేటెడ్ హర్ అండ్ మై వైఫ్ యాక్చువల్లీ సెడ్, అరే వాడు మాట్లాడే మాటలు నాకు నచ్చుతలేవురా ఈ సినిమాలో, నన్ను ఇరిటేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు, అలా నాకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారా, సినిమా హిట్ అయిపోతుందని. అండ్ నేను రిలేట్ అవుతున్నా ఒక సైడ్ నుంచి, ఓకే ఓకే అనుకుంటున్నా నేను. సో See, dude, I'll tell you, మనము ఎప్పుడైనా బీట్ ఇన్ టు లైక్ అ హస్బెండ్ వైఫ్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, ద గై హూ టాక్స్ అబౌట్ థింగ్స్ అండ్ హీఈస్ టాకింగ్ థింగ్స్ వెరీ ఆనెస్ట్లీ and without seeking any validation from the other person irritates the crap out of you. మనము we all try to say things wanting the other person to say you're right అన్నప్పుడు మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, చలో ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఈ సమాజం, మనం అందరం ఒకటే, సో నన్ను ఎవరు డిఫరెన్షియేట్ చేయట్లేదు ఒక ఫీల్ అవుతాం మనం. బట్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఇన్ యూ టు సే సంథింగ్ అండ్ నాట్ సీక్ దట్ వాలిడేషన్ ఫ్రమ్ యూ, I think that is what will make a person feel very uncomfortable. And ulta, in turn, that person has to be absolutely sure of what they are saying. So I think that was Varun from day one. For him to have said what he says, he's definitely not like, it'll irritate you, it'll bother you, it'll really push your limits, but he's definitely, end of the day, trying to be honest about how he is. And who is anybody to judge the other person is my personal feeling. ఇప్పుడు నేను just because I like something and you don't doesn't make me any less of a human being. So అది మనం ఒక చిన్న సినిమాటిక్ స్పేస్ లో తీసుకొచ్చాం. ఈ సినిమా మొత్తంలో ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఇట్లా ఇట్లా ఫిస్ట్ పట్టుకొని కూర్చొని ఉంటే, వీడు వ్యాలిడేషన్ ఇవ్వకూడదు, వ్యాలిడేషన్ అడగకూడదు, వీడు ఇట్లనే ఉండాలి. ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ అ థింగ్ ఇన్ తెలుగు సినిమా, ఓకే వీ ఆల్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అది మొత్తం ఎదవలా ఉంటే లాస్ట్ కు రీజన్ పెడతారు వెనక్కి హీరో క్యారెక్టర్, మొత్తం వాడు చేసిన అన్ని చేసి దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ డిడ్ దట్ అంటారు. వరుణ్ సేస్ ఇన్ వన్ డైలాగ్, హీ సేస్, ఈడో క్రాక్ నా కొడుకు, ఈడో ఎదవాన్ ప్రూవ్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేస్తుంటారు, బట్ ఐ డోంట్ గివ్ అ ఫక్ అబౌట్ ఇట్, తెలుసు కదా అంటాడు. లైక్ ఆ లాస్ట్ పార్టీ వైబ్ లో చాలరా నాయన నీ దగ్గర నన్ను బతికిచ్చేసిన ఒక్క అనుకునే. I mean, what's the point if మనము I mean, the whole point was that we have to be, if you're saying something, own it up. I mean, I'm saying don't say something and if you have questions, అది ఎట్లా రిసీవ్ చేస్తారో or అది ఉందా లేదా అని ఉన్నప్పుడు don't even bother saying it in the first place. But if you're saying it, have that conviction to stand by it. And definitely, like, Varun's character would have fallen flat if ఆ మినిట్కి వచ్చి నేను దీనివల్ల మారాను or దానివల్ల చేశాను or మీరు నన్ను అపాలజైజ్ చేయండి ఇవన్నీ అంటే వాడు ఇంకా నిలబడి, అది ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. యా, అండ్ దట్ గై వై ఈజ్ హీ లైక్ దట్ అనేది, లైక్ ఐ మీన్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ కదా, ఇట్స్ లైక్
you read almost every average Telugu guy or an Indian guy's mentality, and you wrote a love letter to them saying, "అరే అర్థం చేసుకుంటున్నారా మిమ్మల్ని తమ్ముళ్ళు?" Because I'll tell you, I mean, I'm keeping it very casual because ఆడు ఆడు ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు లేక అదొక ఇదిలో ఉన్నాడు, అండ్ ఫైనల్లీ విత్ రాగా హీ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్. ఆమె కూడా వీళ్ళు ఒక కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో పెట్టేస్తుంటది, అండ్ దట్ ట్రిగ్గర్ ద ట్రామా ఫర్ హిమ్. అది Yeah. అయిపోయినాక లైక్ ఈ మల్లిక గంధ సాంగ్ వరకు కూడా హీఈస్ వెరీ నార్మల్. ఓకే, లైక్ దేర్ ఇస్ అ Yeah. రాగాతో ఉన్న లవ్ స్టోరీకి అంజలితో ఉన్న లవ్ స్టోరీలో అప్రోచ్ చాలా వేరుంటది. Yeah. ఆ హ్యాపీనెస్ చూపించే విధానం కూడా చాలా వేరుంటది. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు పాయింట్ అవుట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రాగాతో హీస్ జంపింగ్ అరౌండ్, Correct. రియాక్టింగ్ వెరీ క్విక్లీ. విత్ Correct. అంజలి హీస్ మోర్ సార్టెడ్. అంటే Correct. అవాక్ అవ్వాలరా అన్న విషయం కూడా చెప్పేళ్తున్నాడు, అవాక్ అవ్వలేదు. Yeah. So That's one of my that favorite journey scenes. happens in every, yeah, that journey happens in every man's life, and you captured it. What Yeah. అంటే ఇది చాలా వెరీ క్లీషెడ్ క్వశ్చన్ కానీ, అంటే ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్, ఐ మీన్ లైక్ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్, హీ సెడ్ నీరజా కోనాకి టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి అన్నాడు. తెలుసా వాడు? ఇంత కరెక్ట్ గా ఎట్లా క్యాచ్ చేసింది రామా అన్నాడు వాడు. వాట్ స్టడీ అండ్ రీసెర్చ్ డిడ్ యూ డూ, ఆర్ ఇస్ ఇట్ జస్ట్ No, ఎక్స్పీరియన్స్? Josie, I think Naku, I've always had a lot of guy friends in my life, and I've had people who are like those. Some of my closest friends are like that, and more than anything, manamu, I don't believe. See, this whole feminist idi adi. Okay, I get it. I am not a feminist at heart, but I know that all of us are sort of going through our own personal shit like non-stop. Be it a boy or a girl. ఇప్పుడు Yeah. being in an industry where I work in a building where I'm literally the only girl amongst 100 other guys. So, those are the things that I sort of have gone through, but I also see the majority of things. It's not always the girl's problem or the boy's problem. There are things that are going wrong both ways. So, Yeah. if there is something called a male toxicity, I completely believe there's a female toxicity out there. So, it's going vice versa. I mean, And with what you said, define feminism. No? I mean, like with you pointing out the fact that male toxicity unte female toxicity untadra annaru kada. Like, I want you to define feminism for me. that's what I'm saying. I don't see a bookish definition of feminism or whatever is one thing, but I think you believing that you being a female or a woman that you deserve all of this power or attention or special whatever thing that you got to protect your I believe I'm up for all of that, and so is a guy. He's entitled to feel that way about himself, and I don't like the fact that majority of stories get portrayed as the women in the weak seat and the guy is the bad guy out there. And because I know personally so many stories that my boys have gotten used by the girls out there, and I know that is sort of where it's always come from. I've seen my guy friends with a broken heart. I've seen them go through shit, and I know that the stories are vice versa. It's not just one. Yeah. I'm not saying I'm suddenly ఇప్పుడు ఫెమినిస్ట్ అందరూ ఎక్కేనక్కర్లేదు నా పైన, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దట్. ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సే దట్ ఐ కంప్లీట్లీ టేక్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ద స్టోరీస్ ఆర్ వెరీ imbalanced out there. They're just all onto one side, that the girl is the one who's obviously in despair half the time, or like this guy is sort of like, and I don't think it's that way at all. I think it's both sides, and I think stories got to be told on both ends. But more than anything, like to answer your question, I think Naku, the idea of a grey character has always been a very appeal factor. Naku, it is. We all are imperfect. I mean, I have like 100 flaws in me. So I know that all of us have to embrace that. But suddenly I'm not going to become some Sati Leelavati, right? I know what, if I have my anger issues or if I am this or that, I am that. But I know I'm very happy and I'm very proud that my friends or my family accept it as I am. Right? I don't have to change it for anybody. So I think that is sort of where these little things came from. And more than anything, I'll give a huge shout out and whatever to Sidhu, because if not for him, I don't think these characters would have been portrayed the way or sounded the way they are sounding, or because he's literally been like the backbone of this entire thing. Having something on paper is one, but being that kata karma kriya of like putting it in there and just saying this is also how he'll be, this is also how we can be, how we can push. Because there are so many times Sidhu would come up and say something and I'll be flabbergasted. I'm like, what, you really think we should be saying that? And then he's like, and he'll be like, why not? And then I'm like,
అబ్బా అన్న లైక్ వద్దన్నా ఎందుకులే ఇప్పుడు అని నేనే ఒక నిమిషం ఆలోచించేదాన్ని. అండ్ దీని ఇట్లా అక్క లేదక్క ఇట్లా చెప్దామని. సో ఐ థింక్ ద రీజన్ వై టుడే తెలుసు కదా ఇస్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ యునానిమస్లీ, ఎస్పెషలీ అబౌట్ ద డైలాగ్స్ ఆఫ్ ఆర్ like these moments about, I think it's just because there was a very good synergy between me and Sidhu, and we knew we were both on the same track about how we wanted to portray this guy and how our story should be getting out. So, and it's a very experimentative phase, no, because we've not had something like this, or at least like not this into it. So I know that it's not going to be everybody's cup of tea, and kuda నాకు ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు nobody's gonna readily say this is like an amazing boss of a film అంటే బట్ అన్నాడు అని అనుకున్నా, నాకు తెలుసు అది. But I also knew very well the more people watched it or more the word of the mouth got out, that it'll be a story that it'll stick through. That I was also very sure about that, and that's exactly how it's been going since the premiere padinappadi nunchi. I can vouch for the fact how messages have been incrementally growing. But Book My Show, I was just telling you earlier, since yesterday 10,000 trending on 10,000. Today morning I woke up, it's 34.8k rise. So you know that nice. Yeah, like it's literally like double kadu, tripled. So I know that we've made a good film. I know we've made something. More than anything, we've made it with a lot of honesty. So very unabashedly and unapologetically we own up to what we've said in the film, and we'll back it up. So this is a fairy tale which was written for adults, not for kids. Because on the paper it would have been a very fairy tale. Ante ఒక సీన్ లైక్ హాస్పిటల్లో లాస్ట్ కి, అండ్ దిస్ వీడియో విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఆర్ సంథింగ్ కాబట్టి లాస్ట్ కి వెన్ శ్రీనిధి శెట్టి లేబర్ అంతా అయిపోయినాక షీఈ్ ఆన్ ద బెడ్, సిద్ధు కమ్స్ విత్ ద బేబీ, ఇలా రాశి ఆల్సో కమ్స్ ఇన్. దట్ వాజ్ అ వెరీ పోయటిక్ మూమెంట్. సిద్ధు అనే క్యారెక్టర్, ఐ మీన్ వరుణ్ అనే క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే ఇట్స్ లైక్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చి నీకు బిడ్డను కనిచ్చిపోయింది అని. అండ్ ద హోల్ నాకు వెరీ వెరీ స్మాల్, మేబీ ఐఎమ్ ఓవర్ థింకింగ్ అనిపించింది. నాకు ఎవరితో మాట్లాడాలి తెలియదు. సిద్ధు వెన్ ఈ పీసీఓఎస్ ఆర్ పీసీఓడి ఓకే పీసీఓఎస్ ఇష్యూ ఉంది అన్నప్పుడు, యూ కాంట్ హ్యావ్ బేబీస్, ఇస్ అ బ్లాకేజ్ అన్నప్పుడు, సిద్ధు డజంట్ రియాక్ట్ వెరీ హెవీలీ. అండ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ అడిగి ముందు కూడా జరిగింది. ఆడి పెద్ద కొత్త కాదు ఇది. వాడు ఎలాంటోడు అంటే వాడు పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వడు. వాడు దేనికి రియాక్ట్ అవ్వడు. నథింగ్ ఇస్ టూ బిగ్ ఆర్ షాకింగ్ ఎనఫ్ ఫర్ హిమ్ టు రియాక్ట్. I mean, in fact, if you notice, the moment when the doctor's looking through the scan and all, and like, that there's something wrong, there's a very hopeful moment. We end the song on, when they're trying to make love and she's suggesting, let's have a baby, when she takes the hand and she puts it on her stomach. Malika Gandha end ki. And then we cut immediately to like the scan, it's happening. And these two are like actually that one young couple, very eager to say the doctor to tell something nice. And she's not. Obviously, the expression says that there's something wrong. And we wanted it to be like the doctor చెప్పక ముందే వీడికి అర్థమైపోయింది. అండ్ హీ సో లైక్ వాట్ ఎవర్, బట్ హీస్ లైక్ మాకు పిల్లలు పుట్టరు కదా వీడే అనేస్తున్నాడు ఫస్ట్. ఆమె కన్నా ముందు ఈయననే అంటుండు. సో యూ నో దట్ హీస్ దట్ ఫెలో. అండ్ రాశి ఆబ్వియస్లీ ఇస్ దేర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు ప్రాసెస్ థింగ్స్, అండ్ షీస్ లైక్ ఐమ్ సారీ, లైక్ అందరూ నీలాగా హిమాలయాలకి వచ్చినలాగా అంత కామ్ గా ఉండకపోవచ్చు ఈ విషయం గురించి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ హీ సేస్ ఐ డోంట్ గివ్ అ షిట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ అంటాడు. బట్ he immediately says sorry to her. There is that one moment. And we cut immediately to the bathroom scene where he's crying in front of the mirror. Yeah. Okay, so he's in front of the mirror. He doesn't obviously want he's somebody who wouldn't emote in front of anybody. That was the whole intention, even the wife. And the minute the wife walks in on him, it was literally that day the thing was kallato nuvu అవుట్ అని చెప్పాలి అంతే. దట్ వాజ్ ద థింగ్. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ముందు సీన్ లోనే పిల్లం ఏడుస్తుంది, ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఇవన్నీ కాదు అడిగి. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ డజంట్ షో ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్, అండ్ దట్స్ హిస్ స్పేస్. And we took a play on all of those things, especially treating it the next scene kuda. I mean, that's one of my favorite spaces where, see, when sex or making love between a husband wife is always treated as a emotional, ante you're in a bonding, right? It's a happy thing or whatever. But I know for a fact it's also when you need to comfort each other. It's also on the other end of the spectrum. So when you have these two teared up, red-eyed and all, and yet they're talking about like
like doing it, and యా when she's like ఇప్పుడు అవసరం condoms లేదు, levu and ఇప్పుడు he పెద్ద ఫరక్ పడదు కదా అంటది. పడదు. ఐ మీన్ అంటాడు. So that was Yeah. the entire. It was one chunk that from that the graph of that scenes. Why I went on to talk about the other two was also because నీకు హాస్పిటల్ అక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ మ్యాటర్ వరకు ఒక చంక్ అది రాసుకున్నప్పుడు ఆ మ్యాటర్ అంతా లైక్ ద గ్రాఫ్ వైజ్. సో యా నాకేమనిపించిందంటే ఐ వాజ్ హుక్డ్ టు ద క్యారెక్టర్ టు లెవెల్ వేర్ వీడు ఇప్పుడు రియాక్ట్ కాడు, అండ్ దిస్ గై హ్యాస్ సీన్ ఇనఫ్, అంటే ఈ సొసైటీ హ్యాస్ ఫక్డ్ హిమ్ ఇనఫ్ టు గో టు లెవెల్ వేర్ నాకు చేత కాదని చెప్పు, నీ మీద వేసుకో బ్లేమ్ అంటాడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ హిమ్. అండ్ దిస్ గర్ల్ పాయింట్ అవుట్ సై హిమాలయ అని చెప్పి అక్కడ హెవీ రియాక్షన్స్ ఉండవు. హిల్ సిట్ అలోన్, హిల్ ప్రాసెస్ ఇట్, అండ్ ఆ సిట్టింగ్ అలోన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ లో కూడా దెర్ ఇస్ అ రేజ్ ఇన్ హిమ్. అండ్ నాకు అదొక మేబీ ఐమ్ ఓవర్ థింకింగ్, అదొక సెటప్ టు ద పే ఆఫ్ రాగా కూడా అబార్ట్ చేసుకుంటది కదా. హీఈస్ సిట్టింగ్ అలోన్. కరెక్ట్. అదంతా మనము we were setting it up. You're absolutely right. Because the problem is మనము when we are not showing a linear screenplay, ఇప్పుడు ఈ and when we're choosing like a very non-linear format లో ముందుకి వెనక్కి వెళ్తున్నాం. So the audience technically doesn't know why is Raga behaving a certain way, why is Varun behaving a certain way, that and we should sort of like హోల్డ్ ఆన్ టు దాట్ అండ్ ఎండ్ వరకు నీకు అర్థం కాదు టెక్నికలీ ఎందుకు ఇలా ఇంత ఉంది మధ్యలో అనేది, టిల్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆ లాస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద డీటెయిలింగ్ వచ్చే వరకు. ద హోల్ ఐడియా వాస్ టు రీటైన్ హిస్ జస్ట్ స్టిక్ ఆన్ దిస్ వరుణ్, వాడి ఎమోషన్ తోనే వెళ్దాము అండ్ విల్ సీ హౌ లాంగ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆన్. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ద పే ఆఫ్ వాజ్ ద మినిట్ యూ నో దట్ యూ సింపథైజ్ విత్ దిస్ ఫెలో ఇన్ ది ఎండ్. For that 1 minute, this is what had shaped him up. The fact that obviously his parents not there, okamata, the girl who he loved broke his heart, and to top of that, this girl who he was absolutely like wanting to share his rest of his life with, and knowing that all he ever wanted was a family, she would have at least talked to him before she took that step. And in hindsight, it's a very you see అప్పుడు అనుకుంటాము అరే వాట్స్ అ బిగ్ డీల్ డూడ్, ఇట్స్ జస్ట్ an abortion, she have sex again and you can have a kid again. Okay, it's not that. It is at the core point of a person just not giving attention to what's important for you. And there are always these trigger points. There's always a trigger point for a person, and it was that for this fellow. And there was no looking back for him anymore. నేను కావాలి, there's a dialogue also అందుకని in the climax దాని గురించి వాడు అంటాడు, నాకు కావాలంటే నేను మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టలేనా నాకు రాగాకి. ఇట్స్ నాట్ దాట్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ ఎనీమోర్. సో ఐ మీన్ లైక్ ద వే యూ రోట్ అంజలి ఆల్సో, లైక్ the point is Varun is so loud and out there that you talk more about Varun Gani. I feel the way you wrote Anjali also, that girl could have been, I mean, a victim zone like వెళ్ళిపోవచ్చు అంజలి అనే పిల్ల. Yeah. She can That was I'll tell you, that was initially ఉన్న సీన్లో అయితే ఒక బాధ, ఒక వాట్ ఎవర్ ఎమోషన్ తోనే ఉండే. It was Sidhu's inputs, Sidhu saying, what if we twist this around and make it like into her thing. And literally చెప్తున్నాం కదా, ఎవ్రీ డే మా షూట్ వాజ్ దిస్. వీ యూస్ టు కమ్, దీన్ని ఇంకేం మీటర్ పెంచచ్చు టైప్ లో ఉండే మాకు. దీన్ని ఇంకా హౌ ఎల్స్, ఇట్ వాస్ లిటరలీ దట్. That was the best thing for me, best thing for the film. What has happened was that the script of the film ki jarigina best thing was Sidhu, because when you have a guy like him who can constantly push you. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు చాలా మందికి ఐ నో ఈ సీన్ ఇట్లా ఇయ్యంగానే లైక్ a base level they'll be ఇది బాగుంది because it was a good scene to begin with, I know that. And but today when it shaped up into what it is and how Rashi performed, like how, like I love her in that performance. That's it. Mad performance. So I know that manam okkaram, we can never take credit for any of these. There were so many people who contributed to that culmination of what it is today. From Sidhu, like putting it down, and from Rashi, like taking it to another level, and how like Gyana Garu, man, like he lit it up like to another, like the way he picturized that scene. Naku, and it's only mood. It was like full blown mood. That scene was. నాకు అదే చెప్తున్నా కదా, దట్ ఈస్ వై ఐ కాల్ ఇట్ అ ఫెయిరీ టేల్, బికాస్ ఎవ్రీ సీన్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అ పెయింటింగ్. అంటే ఇల్లు ఆ కెమెరా ద వే, ఐ మీన్ స్పెషలీ వెన్ ఐ మీన్ లైక్, అంటే నేను చెప్తున్నా కదా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినట్టు సినిమాలో. లాస్ట్ లో వెన్ సిద్ధు కీప్స్ వాకింగ్, ద కెమెరా గోస్ ఆన్ టు హర్ష, హీ సేస్ అ డైలాగ్, దిస్ గై కమ్స్ ఇన్.
Correct. అది కూడా Sidhu could have Varun could have spoken volumes about himself. It's Yeah. a very unique idea, and ఆ కొరియోగ్రఫీలో ఆబ్వియస్లీ జ్ఞాన గారు కూడా ఉంటారు కాబట్టి, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో గుడ్. ద No, no. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మన సినిమాలో I don't know how if this is how it is on every set. Um, because all the sets I've been on, I know I've seen so many times that the actors just sitting, the director and DOP that మాట్లాడుకుంటారు ఈయన చెప్తారు, or sometimes the actor and DOP are like అందరు డిఫరెంట్ పర్మిటింగ్ నడుస్తుంటాయి. మా దాంట్లో లిటరల్ గా ఇట్ వాస్ లైక్ గ్రూప్ క్లాస్, ఏదో మనం గ్రూప్ హాలిడేలు తీసుకుని హోంవర్క్ చేసుకుంటాం కదా కలిసి, అట్లా చేసుకుంటుండే మా అందరం కూర్చొని. we're all like chipping in and we're all constantly like ఇదైతే అదైతే ఏంటి అది ఇది ఆ టైప్ లో ఉండే ఎప్పుడు మా డిస్కషన్స్. అండ్ జ్ఞాన గారికి చెప్పొస్తే ఇంకా ఆయన he's like the పెద్ద మనిషి on our set, no, so he used to be like he used to visualize things for a minute, he used to set up things, and so గుడ్డిగా నమ్మడమే కొన్ని విషయాల్లో. And it was like the best possible way to look at the whole thing. లైక్ ఆయన he didn't try over to show his brilliance. He made this a Yeah. book అనిపించింది నాకు. అండ్ నాకు లాస్ట్ గా రాగా క్లోజ్ చేసిన బుక్ తెలుసు కదా అని ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు కన్వైన్ అరే ఈ బుక్ కూడా ఈ సినిమా కూడా బుక్ లా ఉందిరా, నాకు చాలా లైక్ extraordinary. There's a scene that didn't get through. There's a scene that did not get added on about Raga. Is where Raga నీకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ల నుంచి ఆ పిల్ల ఒక రైటర్ అయ్యే మ్యాటర్ ఉంటుంది. అది ఇంకా మాకు ఎడిట్లో లేచిపోయింది అది కొంచెం. బట్ యూ హ్యావ్ అ లిటిల్ బ్యాక్ స్టోరీ ఆఫ్ హర్ అండ్ హౌ షీస్ సమ్మన్ హూస్, ఇప్పుడు తన కంప్లెక్సిటీ తన క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మాకు అది ద వే లేటర్ ఆన్ షేప్డ్ అప్ ఇట్ డెంట్ మేక్ సెన్స్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ దేర్. But I'm sure, over the time, I'll probably figure out a way to put that scene, because it's one of my favorite scenes. Avani kuda. The girl comes from, which didn't get established in the film. The way I would have wanted was, she comes from a broken family herself. Rohini Garu is like the stepmom. So that you've got. So she's coming in from that space, and she has a moment when she says she was supposed to be a doctor. She was a medical college dropout pilla. And she's at home, on a typewriter. So the dialogue where the mother is like, నీతో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు అయిపోతున్నారు, నువ్వు ఇంకా ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో టిక్కు టైప్రైటర్ పైన ఉన్నావు. And she's like, I want to be a writer, I don't want to be a doctor. And so she sort of is like that one, ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ స్పేస్. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. షీ సేస్, వరుణ్ నన్ను ఎందుకు అంత ప్రేమిస్తున్నావు, ఒక కన్న తల్లికే లేదు అది, నన్ను 7 ఏళ్ళప్పుడు వయసులో మా అమ్మను వదిలిపోయింది, నువ్వు ఒక రోజు వదిలిపోవని గ్యారంటీ ఏంటి. సో దేర్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ హర్ పిక్ ఆల్సో. ద గర్ల్ డజంట్ బిలీవ్ ఇట్. ఐ వాంటెడ్ టు యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఎందుకు రాగా ఎందుకు అట్లుంది, నాకు బేస్ లైన్ పడలేదు. సో ఒకటి ఉండే. బట్ దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ ఆల్సో టెలింగ్ యూ, దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ అ పర్సనాలిటీ ఆల్సో మేక్స్ సెన్స్. వేర్ ఐ నో ఆఫ్ ఇప్పుడు choosing to be non-committal, choosing to not not want to marry somebody right away, or just keep it light-hearted. It's not a bad thing, because that's how half the generation is right now. They want to take their time. Exactly. They want to take their time and they want to understand where it's going. So it is sad that the other guy might not, he's probably emotionally on a much more mature space, that I know maybe he wants it more than the girl. సో ఇట్స్ నేను చెప్తున్నా మన సినిమాలో అందరికందరూ గ్రేలో దే లైక్ డాన్సింగ్ అరౌండ్ ఇన్ 51 shades of grey, because nobody is right or wrong, and they're all in that space. Like I can't as an audience, I can't blame Raga to her wanting to choose her not wanting to be in a relationship right away. At the cost of her coming off as someone who's frivolous, or who's not to be, she's not taking this fellow too seriously. But her redemption factor in the end, that she's someone who came back to give something that she took away okappudu. So naku, for me, I know those are things that cinematically she's done it. I know నేను అంత మంచిదని కాదు, I probably wouldn't have done that. So things like that. So I think regardless, me kurki extra information ichina what didn't happen in the film ani. But even with what has happened in the film, Raga for me was a very justified character, wanting to show that one confused grey soul who sort of still to the end, she came back and she fixed what she thought she broke. So it was that. Yeah.
నాకు ఐ ఫీల్ రాగా ఎవ్రీబడి లైక్ సినిమా నార్మల్ గా నలుగురు ఉంటారు, లైక్ మిగతా ఫ్యామిలీ కమింగ్ గోయింగ్ నర్సరీ పక్కన పెడితే అభి, వరుణ్, రాగా, అంజలిలో మిగతా ముగ్గురు గ్రే. అంతే. పాపం అంజలి కొంచెం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఐ మీన్ హర్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో ఏదైనా ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నా ఏ టైం కావాల్సింది ఆ టైం ఉంటది. ఆ పిల్ల నేచర్ ఆమె అది. బ్రేక్ పుష్ చేస్తారు, బ్రేక్ పుష్ చేస్తారు. Arey, that's life, no? Like, you think you have it all sorted till one thing comes and hits you. And Yes. that is like the vicious cycle of toxicity that spreads. Somebody who messed up, like, for example, right now I might be absolutely independent, confident, sorted woman right now, right? Tomorrow I'll meet some guy and I'll fall in love with him. And that fellow is now coming with one baggage of some broken heart from previous relationship. He's coming with his own set of baggage and rules and trust issues and all of that. Now that gets projected onto me if he's not healed from within over there. So now Yes. him being broken starts to break me. Now that is all in the name of love. And now this cycle tomorrow, when I'll come to a point where I'm like, fuck you, I can't do this anymore. And that will get broken into this, goes on to the next guy. So it's a cycle that, I am going to ruin some other guy next to Did now you who I date. మీరు నాకు తెలిసి యూ యాక్చువల్లీ డిడ్ సమ్ ఇట్లా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ సంథింగ్ ఏదో చేశారు కదా మీరు. హౌ డిడ్ యూ రీడ్ పీపుల్? ఐ మీన్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ లైక్, నీకు ఓ తమ్ముడు ఉంటే నేనేమో అక్క నిజంగా చెప్తున్నా, నేను ఇస్తే చెప్తా. నువ్వు నువ్వు నీ పాస్ట్ నుంచి ఒకటి తెచ్చినా, నేను ఒకటి తెచ్చినా, మన ఇద్దరం మనల్ని అయితే పైకి లేపుకోవాలంటే గుట్టుకోవాలి, ఆమె అయితే గుట్టుకోవాలంటే పైకి లేపుకోవాలి. సో ఒక బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేద్దామని నేను ఎప్పుడు లైక్ నా రిలేషన్షిప్ స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడు నా కరెంట్ వైఫ్ అంటే నా వైఫ్ కి, సారీ కరెంట్ వైఫ్ కాదు, వైఫ్ కి, సో డిడ్ యూ రీడ్ పీపుల్ లైక్ మ్యాన్ దట్ ఈస్ క్రేజీ. No, I mean we all go through that same nonsense, no, yeah, like back and forth, back and forth. And I'm telling you, I've not, I don't even think I'm smart right now. But like you said, maybe I understand people a little better. And I'm 42 Yes. now, so I know I've gone through my share of heartbreaks or relationships or all. I am happily married, and I have a wonderful son and all. And there's a lot, my husband knows, he's been my friend for what, 22 years now. So the inta unna kuda you'll always face issues in relationships, you'll always face things. But I think what makes it, how you get across it is, నువ్వు ఒక జరుగుతున్నప్పుడు రైట్ నో ఒక ఇష్యూని ఒక 10 మంది ఒక 10 ఉన్న ఆ పాస్ట్ బ్యాగేజ్ అన్ని కలిపి దాన్ని ఎత్తినేసి ఆ ఇంత చిన్న ఇష్యూని ఒక ఇంత పెద్ద ఇష్యూ చేసి చూసుకుంటే అది నీ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూఆర్ అడ్రెస్సింగ్ దిస్ వన్ ఇష్యూ రైట్ నౌ, ఇఫ్ యూ అండ్ మీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ ప్రాబ్లం రైట్ నౌ, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ జస్ట్ యాజ్ దిస్ లిటిల్ ప్రాబ్లం రైట్ హియర్, lot of relationships can be saved. I think the minute you and me will start arguing about, I don't know, oh, why didn't you buy ketchup while coming back home from the grocery store, can go on to something else. Like, yeah, Yes. I always did this to you, you always did this to me. Were you like this in the past? I didn't think so. It just goes out of hand, like doesn't make sense. So, ilantivani, there are things like obviously, like I think I somehow, I always have been attracted to the complex nature of us. I mean, in 5-6 years since I've been into the whole writing thing for movies, paranga, and Yeah, all my yeah. scripts, I know I heavily rely and read on human emotion. For me, I think that is the core of any subject. Like, I'm working on a script that has a lot of action, out and out action script adi, and it's a father son emotion space. But I know that it has so much of human complex drama happening, because I think that's something where I derive a lot of I don't know, excitement from అండ్ within. యాడింగ్ టు దట్ పాయింట్, హ్యూమన్ అంటే తెలుసు కదా ఎందుకు ఇంత లైక్ ఇట్ విల్ గో ప్లేసెస్. ఐ మీన్ మనం సెకండ్ డే మాట్లాడుతున్నాం లిటరలీ, కానీ ఇట్ విల్ కలెక్షన్స్ పరంగా కాదు, ఇట్ విల్ బికమ్ అ కల్ట్ అండ్ అ క్లాసిక్ బికాస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ హ్యూమన్లీ వే. ఎవడు Yeah. అక్కడ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తలేడు, Yeah. ఎవడు కూడా సినిమా లాగా చేస్తారు. లైక్ ద కాన్వర్జేషన్స్ ఆర్ క్యాజువల్, లైక్ లిటరలీ Yeah. ఆమె కార్ ఆగుంటే రెడ్ కార్ వచ్చి ఆగి షీల్ గివ్ ద డివోర్స్ పేపర్స్ అండ్ షీల్ వెరీ క్యాజువలీ సే, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడే ఇస్తున్నా నీకు అని. అండ్ Correct. దట్స్ హౌ హ్యూమన్స్ డూ. Correct. నాకు Correct. yeah. She's so casually saying it, like, and then she's like, oh, like, you understood like that. Like, no, no, no. I'm also going to stay here. Like, this is like my baby. The approach was like, dude, like, if you at that, kani akkada, the idea was Anjali not trying to be like
chill. It was the idea that let me rub it in your face that how you thought a big problem is very chill. No, ముందు సీన్ లో నువ్వు చాలా పెద్ద అవును మ్యాటర్ అసలు ఏ మ్యాటరే కాదన్నట్టుగా మాట్లాడినావు నాతో. సో అవును ఇన్ఫాక్ట్ విల్ గో టు వన్ మెట్టు వేర్ హీస్ లైక్ నా అంజీలా నువ్వు లేవు అన్నప్పుడు వెన్ హీ సేస్ ఎలా ఉండాలో చెప్పు అనగానే చాలా సర్కాస్టిక్ ఉంటుంది అది యాక్చువల్లీ. నేను ఎలా ఉండాలో చెప్పు అవును అంటే సరే చెప్తా నువ్వు విను అంటాడు వీడు. ఇంకా అది దట్ ఫర్ సైక్ మూమెంట్ ఇన్ ద సినిమా కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్ నేను మొత్తం చేయాల్సింది చేసి బేబీ ఉన్నది ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు అరే బ్రో స్టాప్ బీయింగ్ మీ ఫర్ గాడ్ సేక్ బ్రో అనుకున్నాను. So it's like those, and he's in fact saying, if you change, I'm ప్రేమించడం మానేస్తాను. It was not, we say that to people like stop change, if నువ్వు మారిపోతే నేను I also have to change. No, that was the intention. It's not about anything. But then imagine you say that to a girl who you've just put the biggest truth bomb on. Now she's also gonna go emote. She's gonna feel we have those next few scene moments that she's contemplating going through her own thing. And then she comes back to say, but నువ్వే కాదు బే నేను కూడా అనుకో టైప్ లో వస్తుంది అదంతే. అండ్ షీ సార్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్. వైల్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ మై పాయింట్ ఇస్ వరుణ్ ఎక్కడ ఆన్సర్ చెప్పడు, వాడు చేసేది చేస్తాడు. చెప్పడు పాయింట్ వాడు ఆన్సర్ ఇయ్యరు. నో హీ విల్ నాట్, హీస్ నాట్ ఆన్సరబుల్. హీ డజంట్ ఫీల్ హీస్ ఆన్సరబుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. లెట్ మీ టెల్ యూ. యా నో ఐ మీన్ మై క్వశ్చన్ దీనికి కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే షీల్ ఆస్క్ హిమ్ అంటే ఈ 3 నెలలు కడుపు రాకపోయింటే సర్దే ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ వన్ నువ్వు క్లోజ్ చేస్తావు, సక్సెస్ఫుల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నావు. దానికి ఆన్సర్ దొరకలేండి. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆన్సర్. కొంచెం పిచ్చోళ్ళకి ఇది ఇంతే అర్థం చేసుకున్నాడు లాస్ట్ నేను వరుణ్ని. ఓకే చెప్తారేమో లాజిక్ ఉంటుందా, ఇది ఇంత సెన్సిబుల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు, లాజికల్ గా ఉన్నాడు అని చూస్తే చెప్తలేడు ఆన్సర్. లైక్ ఓకే ఈడింతే. కాదు చూడు, ఇప్పుడు అలాంటి పాయింట్ అప్పుడు వాడు అంటాడు కదా, ఇప్పుడు నీకు వీటన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్ మనం క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చినది. వెన్ హీ సేస్ జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ లవ్ యూ, ఇట్ డజంట్ జస్ట్ మీన్ ఐ లవ్ యూ, ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అన్నీడెడ్, అన్నెసెసరీ నీకు. ఇప్పుడు నిజంగానే ఇప్పుడు టుడే యూ అండ్ మీ ఆర్ మ్యారీడ్. You obviously have had it's not, you probably have dated somebody in the past. I have dated somebody in my past. Now, in the early stages of our relationships, we might talk, did some, were you dating somebody, were you with somebody? At time, sorry, what, I used to date a guy back in the day. I was with this one girl in Nellu. I met her in this college. I anni maarkuntam manam. Do you really talk about the first time you had sex with her, or the fact like you probably wanted to kiss her and what you felt when you kissed her? You won't talk about all that. No, it's like a subject that we don't address because it's like stepping into a zone neither you nor the other person wants to listen to. I don't want to give visuals to that audio, so you don't want to listen to it, neither acknowledge it. And that's technically, in my way, manamadi either you can look at it two ways. Are you escaping by not telling certain things, or are you protecting the other person by not telling them that? So for me, I am choosing it. ఇప్పుడు నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు నాకు ఐఎమ్ అ వెరీ విజువల్ పర్సన్. ఓకే, యూ విల్ సిట్ అండ్ టెల్ మీ it would, like, my friend was in a car accident and this happened, I will get a vivid image of a car, a person, blood, gore and all. I mean, for me I get very very visual, and I can't even think if somebody were to come and tell me to, like, somebody cheated on you or somebody did this or somebody went, I think I'll, like, it's like a lopala will go nuts. So imagine if I'm in love with you, I can't do that to you. I can't tell you certain things because knowing it'll kill you inside. It's something that I know I will never do that to you. I mean, I've not cheated on you. I was not with you when I was with that person. So that's a separate issue altogether. But neeto vachin tarvata then why would you have to know certain things? It's there. Idantha comes from there. It's very crazy. అంటే వీడి ఆలోచన ఇలా ఉంటది. పక్కన అభి అనే క్యారెక్టర్, లైక్ హర్ష చెముడు, I don't want to call him Vaiva Harsha because he's not that for me anymore. Like, Sundaram Master changed my perspective on that guy. నేను హర్ష చెప్తున్నా from day one that boy, people haven't tapped into his talent. Exactly. I had a conversation ఇలానే. ఎంత ఈజీగా యాక్ట్ చేస్తాడంటే అసలు మా దాంట్లోనే ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ లేదు. I wish there was much more. I think sometime I'll definitely work with Harsha where there is like a chunk for him because that boy can take something and make it into his. Yes. అంటే హర్షస్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో సో రిలేటబుల్. వాడు అక్కడ దట్ మా ఊర్లో కూడా ఇలా కడుపు రాదని చెప్తే గొడ్రాలు అంటుంటే నెత్తి తీసేసి కొట్టుకుంటే అనగానే
ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ దట్. నేను తిరిగి డాక్ నా ఆ కొడుకు అని సీన్ తిడతా. అప్పుడు హర్ష ఇంకా సిద్ధు కూర్చొని డైలాగ్ ది ముందే చదువుకుంటున్నారు ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ సడన్లీ హర్ష అక్క 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 అనేది వస్తే అక్క మాకు ఇట్లా ఒకటి విన్నా నేను ఇది, అండ్ హర్ష కేమ్ అప్ విత్ దట్ అండ్ దెన్ సిద్ధు లైక్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ సంథింగ్ అండ్ దే బోత్ డిస్కసింగ్ ఇట్. ఇట్లా వీ లిటరలీ వర్ ఎనాక్టింగ్ ఇట్ దేర్ అండ్ దెన్ లైక్ క్రాకింగ్ అప్ ఆన్ ద సెట్. అది ఇంకా వాళ్ళు డైలాగ్ కంప్లీట్ చేయట్లేదు చెప్పడం, నవ్వుకుంటూ పడిపోయి నవ్వుతున్నాం, మేమే నవ్వుతున్నాం. ఆ షార్ట్ మేము ఒక 10 సార్లు తీయాల్సి వచ్చింది బికాస్ వీళ్ళిద్దరే షార్ట్ లో ద మినిట్ ఇస్ స్టార్టింగ్ డూ ఇస్ లాఫింగ్ అండ్ దట్ ఫెల్ వాస్ లాఫింగ్. సో ఎన్ని 10 టేక్లైనా చేసినాం అది అప్పుడు. కానీ పీపుల్ నాకు బాధ వేసే పాయింట్ ఏంటంటే ఆ అబ్బి అనే హర్ష క్యారెక్టర్ ని పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్, అంటే మీరు కూడా కొంచెం అన్యాయమే చేసిర్రు ఆ మనిషికి. కనపడంగా నవ్వులు వస్తాయని అలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు కానీ ఆడు అరే ఒక్కడే ఆడియన్ లా మాట్లాడుతున్నాడు. నాకు సినిమా మీద ఉన్న క్వశ్చన్, నేను అబీ's రోల్ ఫ్రమ్ day one, even before Harsha came on board, was he's the audience's mouthpiece. He's the director. He before ఎగ్జాక్ట్లీ somebody points out something, let him be the guy saying it. That was his job profile. It just happened to be Harsha who came in, who made my life a lot more easier, who added a nice a bit more of humor package. Because అది నిజంగానే కనిపించగానే నవ్వుతున్నారు జనాలు. అసలు ఆ లాస్ట్ షాట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు జనాలు, మొత్తం ఇలా ముఖం దీని నుంచి ప్యాన్ అయ్యి ముఖం పైకి వెళ్తుంది కదా లాస్ట్ లా. అవునా అండ్ అవును, లైక్ బట్ ఏం చెప్పకుండా జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పైన పీపుల్ ఆర్ లైక్ లవింగ్ ఇట్. సో ఈ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ. దాని గురించి అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది చెప్పుంటారు నాకు స్పెసిఫిక్ గా, యూనో దట్ లాస్ట్ షాట్ అని. ఐ వాజ్ మూవ్డ్ వెన్ వరుణ్ ఆ బేబీని చూసి అంతా అయిపోయి బయటకు వచ్చినాక హీ సిట్ డౌన్, ఈ అభిగాడు ఏడని చూస్తాడు ఫస్ట్. యా ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, అంటే అది ఎవరైనా నాకు తెలియదు కానీ అది లైక్ వావ్. No, no, it was all from the day one ఉండే అది ఆ మ్యాటర్. అండ్ నేను ఇప్పుడు మై హస్బెండ్ అజయ్ తను హీ స్టడీడ్ ఇన్ ద యుఎస్. మేమందరం యుఎస్ బ్యాచ్ మేమందరం. సో ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ 16 years. దిస్ ఫెలో కేమ్ ఫర్ హిస్ మాస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ స్టిల్ లివ్ దేర్. ఇప్పుడు దేర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ 20-30 years నో. అండ్ వీళ్ళకి ఏముంటుందని రోజు మాడుకుంటారు అనిపిస్తుంది నాకైతే, వీళ్ళ యూఎస్ గ్యాంగ్ వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్తో. అండ్ ఐ నో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇట్స్ హిమ్ షేరింగ్ విత్ హిస్ గైస్, విత్ హిస్ గై ఫ్రెండ్స్. I've seen it like n number of times. So for boys it's different. I think for girls also it's different. Like I remember when I got pregnant and I found out I was pregnant, the first person I messaged was not Ajay. I messaged Samantha కప్ నేను యూఎస్ లో ఉండే, అది ఇక్కడ ఉండే, దానికి పెట్టిన వాట్సాప్. సో ఫ్రెండ్స్ సర్టన్ థింగ్స్ యూ లవ్ రిలేషన్షిప్ దాంట్లో ఏమున్నా ఫస్ట్ థింగ్ యుల్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఇట్స్ దేర్. ఒక వన్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ దెమ్. It feels very incomplete when you don't. So you have to share. I mean, Varun Gadika Abhi is like his, the other pellam. So he has to have gone out and said that to him. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఐ టెల్. అంటే ఆ గొడ్రాలి సీన్ కానీ నా గ్యాస్ బండ్ వస్తాడు వెళ్ళాలంటాడు. దట్ గై ఈస్ ద ఓన్లీ గై హూ ఇస్ సేమ్. ఈ మొత్తం లాట్ లో ఒక్కడే సేమ్ ఉన్నాడు. అండ్ దట్ గై ఇస్ బీన్ పుల్డ్ ఇన్ టు దిస్ పాపం. అంటే మీరు ఇందాక 2 times మెన్షన్ చేశారు, ఇట్ నాట్ కట్ యూ. ఈ డైలాగ్ చెప్తే ఏమంటారు, నా ఇంట్లో నన్ను డిజైన్ చేస్తారు, ఆ ఇన్హిబిషన్స్ ఎందుకుండే మీకు అనేది ఒక క్వశ్చన్. బికాస్ యూ కెన్ గో ఎనీవేర్, రైట్? ఇట్స్ ఆర్ట్, రైట్? లైక్ యూఆర్ నాట్ టెలింగ్ That is by birth వచ్చి ఒక social trauma. It's not something. It's not. There's a lot of unlearning that I've already done, and I think that's where it is already there. I'm not inhibited అనే వర్డ్ కన్నా అదొక ఫియర్ ఉంటుంది ఎవరికైనా. ఫర్ మీ మై సర్కిల్ ఆఫ్ ఫియర్ ఇస్ వెరీ లో. ఐమ్ గ్లాడ్ అట్లీస్ట్ నాకు ఒక సొసైటల్ ఫియర్ ఉన్న లార్జెస్ట్ స్కేల్ లేదు. మై ఫియర్ ఇస్ మై 2-3 people హూ ఐ లవ్, మై బమ్ డాడ్, ఆ టైప్. ఈ మ్యాటర్ అది వీళ్ళు ఫీల్ అవ్వకుండా చాలు నాకు. ఆ టైప్ లో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై సర్కిల్ రైట్. మరి ఆలం కూడా వస్తే నేను ఇంకా ఉపేంద్ర పార్ట్ 2 అవుతా నేను, అది వద్దులే మనకి. అదే దట్ ఈస్ ఐ మీన్ నేను కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి రాస్తుంటాను కదా. ఇట్లా ఐ రైట్ ఎ లైన్, ఐ రైట్ ఒక, ఇప్పుడు నా దగ్గర 4-5 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ 1.5 hour. ఇట్లా రాసి నా వైఫ్ కి చెప్తా. ఇట్లా నా వైఫ్ కి ఇంకో ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళకి చెప్తా. వాళ్ళకి చెప్తే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే, నువ్వు ఫ్రెండ్ అయినావా అని అడుగుతా. అవును, అయితే తీస్తే సినిమా అంట. ఐ హ్యావ్ దట్ జిల్ ఉంటుంది నాకు. లైక్ ఒక కామన్ నార్మల్ ఆడియన్స్ హర్ట్ అయ్యారంటే నాకు అది తీయాలని ఉంటుంది. No, you have to see. Ruffling feathers never came a very easy గా అయితే నాకు రాలేదు. I'm being very honest. See, నేను from till what extent I pushed to what I learned being around Sidhu, that I can actually say something more and it'll be okay, or something what I learned in my journey the last year and a half.
That's why I think at every interview or ఏదైనా I'm constantly telling the same thing, because not everybody gets as lucky as me, because it's my debut. అండ్ నాకు ఒక హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కన్నా ఐ హ్యాడ్ అ హ్యాండ్ టు హోల్డ్. ఇట్ వాస్ దట్. Yeah. సో ఐ న్యూ దట్ ఇఫ్ ఐ నీడెడ్ సమ్ వన్ హీ వాస్ దేర్. అండ్ బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద సిమిలర్ మైండ్ స్పేస్ మా ఇద్దరు ఉంది కాబట్టి దిస్ రియలీ వర్క్డ్ అవుట్ ఫర్ అస్. బికాస్ నేను అనుకునే టాపిక్ని ఆయన ఇంకొంచెం ఇట్లా తీసుకుపోవడు అనేది దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. And that constant learn. But this 1.5 year has now helped me. My next film will be announcing quite soon, and that in fact is a very bold love story. That was very, it's got a lot of raw moments, very bold. And now తెలుసు కదా, is already like, look, everybody is like దీన్ని బోల్డ్ అంటారు, నీ అమ్మ దీని కాదు ఇంకా ఉంది అనే టైప్ నేను జనాలు దీన్ని బోల్డ్ అంటున్నారు, అండ్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఇంకా బోల్డ్ ఉంటదంటే ఓహో. సో ఐ మీన్ లైక్ టు యువర్ పాయింట్, యా మనం అంత రఫ్లింగ్ ఫెదర్స్ వీ షుడ్ నాట్ బి టూ హార్ష్. బట్ ఐ థింక్ మీరు ఎంత సిద్ధుకి ఇస్తున్నారో, it is very, I mean, like, I am not going to ask you that question, but you would have put special efforts to make sure you are also giving your best to Sidhu, because there's no doubt about that. I won't shy away from that. Yeah. I worked extremely hard. I think I know that that exhaustion didn't hit me till like yesterday. I think naku ninna when biting bowl I was like, I crashed. Like, I think it, like I was telling Sidhu, it felt like somebody just unplugged me. My body just gave in. I think I've been on this one like one ee mode lo unna last like nela rojulu nunchi, especially intla asal I've not been hard physical effort, emotional effort, so many things are going in. We've all worked hard. Yeah, if you don't work hard, how can anything come out? First of all, Exactly. all of us have put in. So, and if I feel Tillu would have, I mean, Tillu has made Sidhu's career. Tillu has all the if not for Telusu Kada, Tillu would have ruined his career. Very honestly telling, because no, fair enough. I think I understand what you're saying. Yeah. As a friend, as Sidhu's friend, I know what you're saying, because it's like being stereotyped into anything is dangerous for any artist. If tomorrow I make my fear is already that now my next is also on a very bolder space. So now I don't want it to be categorized into that. So you never want to be categorized. I mean, I want to be categorized in a talented director, not into any stereotypical boxes of this is the storytelling she's capable of. And just like for Sidhu, I think he should never be categorized into this character, because but అదే ఎంత బ్లెస్సింగ్ అదంత బిగ్ భారం కూడా వీళ్ళకి. ఎందుకంటే టిల్లు అంటే 4 సినిమాలు చేసి హీ అచీవ్ సంథింగ్ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ 40 సినిమాలు చేసి కూడా రాదు వాళ్ళకి అంత ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది. సో ద బాయ్ మేడ్ an impact in every household. So, but that said and done, now the impact he has to make with anything that he does after, asla enta heavy untadante anaki. And now I'm so proud of the fact that so many reviews, so many people are saying asalki we couldn't see Tillu, and that it's not about anything but for the fact that I know that people are validating and పొగుడుతున్నారు ఈయన ఎఫర్ట్ అంతని, because Sidhu definitely he put a lot of effort into it. We have not seen Sidhu also. Like, there is a Sidhu touch everywhere. If you see his interviews also, ఈ క్యారెక్టర్ సిద్ధును కూడా చూపియదు మనకి. టిల్లు ఇస్ దూరం మాట సిద్ధుని కూడా. లైక్ సిద్ధుది మా వింతగాను. Sidhu is a very emotional fellow at heart. I'm telling you, as a person, that boy is extremely emotional. He is one boy who wants to be home. He likes his parents sitting at home eating their pappu, kura, charu, vadiyalu, ee bajalu mottam, and that few friends. He's that guy, but he has a very hard exterior. He doesn't portray it outside, and that sort of is the closest resemblance of a little trait to Varun ante. Dani minchi ఆయనకి ఏం లేవు. Neither does he walk around cracking jokes like Tillu. He's not Tillu. He's not like పొద్దున్న లేచే చూడగానే ఏంటి మార్కస్ అని కూడా మాట్లాడు ప్రసాద్ is his boy at home. He's not going to call so he's not that also. Like, you did not know Sidhu in person. Nobody does that also. పొద్దున్న లేచి మార్కస్ అంటే ఎవరు తిరగరు. But like it's just that, right? Like, I think tomorrow none of us should be. ఇప్పుడు the way I am at home or with my friends is nothing to do with what I write technically.
అండ్ ఐ థింక్ యునో సిద్ధుని ఇఫ్ యు గో ఆస్క్ సిద్ధు ఇట్లా డాలస్ నాగేశ్వరం ఒకడు ఉన్నాడు రా, డల్లాస్ నాగేశ్వరం ఉన్నాడు అని చెప్తే వాడు బేకార్ గాడు అంటాడు. బికాస్ ఐ థింక్ ఐ am the only guy who wrote a love letter to him. no, you And he showed me. read that. I don't think he'll ever say Yeah. that. But అండ్ నిన్న సినిమా అయిపోయినాక నేను ఏం రాసిన తెలుసా, మై డియర్ సిద్ధు, నేను చదువుతా ఒక్క సెకండ్, ఐ మీన్ లైక్ ఓన్లీ 3 lines. ఐ రోట్ టు హిమ్, మై డియర్ సిద్ధు, ముందుంటే పెడుతుండే ముద్దు, డోంట్ కాల్ మీ అని ఎద్దు ఫర్ డూయింగ్ దిస్, యూ డి గ్రేట్ జాబ్ అని రాసిన నేను. నవ్విండి అంతే. నేను మెసేజ్ చేయ నీకు సారీ అని చెప్పిన. మై డ్యూటీస్ డన్, ఐ వాచ్ ద మూవీ, ఐ రూటెడ్ ఫర్ see, he replied, no, that is what it is. ఎస్, హిస్ ఇస్ No. వెరీ స్వీట్. That's what. See, I know that. Me when you messaged, I know I replied and whatever it was not about you. There's some people that they genuinely want to talk about film. They want to talk about progressive things or discuss things, and I think you are one of them. And you sort of, this is a good discussion. It's a healthy discussion to talk about things. ఇది ఇప్పుడు దీని వల్ల Yeah. అర్జెంట్ గా 10 టికెట్లు కట్ అయిపోతాయని కాదు. బట్ ద ఇంటెన్షన్ ఇస్ సంబడి అవుట్ దేర్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఐ ఫిల్మ్. షుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. బికాజ్ నేను ఇది ఒక 7 రోజుల తర్వాత 8 రోజుల తర్వాత ఇస్తా, స్పాయిలర్లు ఉన్నాయి చాలా మాట్లాడుతున్నాం అంటే, ఏ ఇంద్ర నా సినిమా రేపే పడాలి ఇదంతా అని మీరు అనే ఛాన్స్ ఉండింది. సో బట్ Yeah, the intention was I got we want to talk about the film అంతే. ఎస్, నాకు రాగా గురించి కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా మందికి. లైక్ ఐ మీన్ ఐ స్పోకెన్ టు పీపుల్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అడ్రెసింగ్ ఇట్ యాజ్ అ క్రిటిసిజం ఆర్ ఇది, కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. దే ఆర్ సేయింగ్ ఈమె it is okay to be that confused in that age and everything. She came back. She is ready to be that surrogate mother. కరెక్ట్ గా ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఫ్లో లో కమ్యూనికేట్ కాలేదేమో జనాలకి అన్నది ఒక క్వశ్చన్. అది fair మీరు ఆన్సర్ enough. చెప్పండి. అండ్ ఐ హ్యావ్ అది అంటే వై డిడ్ షీ వాంట్ టు డూ ఇట్ అన్నది మనకి ఎండింగ్ లో తెలిసింది. ఐ మీన్ అది కూడా ఇట్స్ నాట్ షీఈ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఓకే జస్ట్ బికాస్ ఐ అబార్టెడ్ హిస్ బేబీ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ యూ నవ్ అని చెప్పదు. అది మనం అర్థం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. See, in all fairness, I'll tell you that మనము ఒక క్యారెక్టర్ని పట్టుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ చాలా చెప్పొచ్చు. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ, ఇప్పుడు 3 క్యారెక్టర్స్ రాసుకున్న తర్వాత దాంట్లో వరుణ్ అనే వాడితోనే మనం ముందుకు వెళ్తున్నామని ఒక చాయిస్ తీసుకున్నాం. బికాస్ వీడు ఇంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ కి నువ్వు మళ్ళీ వేవర్ అయినావు అనుకో, ఇట్ విల్ పుట్ దిస్ ఫెలోస్ మీటర్ డౌన్. నేను ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ యూ ఇన్ ఇన్సైట్ అండ్ giving you a lot more things to associate with Raga or Anjali and sympathizing and empathizing with other characters more, I don't know if this will work out. It's a pure cinematic choice. Naku, if I'm trying to give you an experience of understanding this Varun Manewadi journey, I would have to make sacrifices sometime. And the sacrifices come in terms of ఒకరి క్యారెక్టర్ ని నేను ఒకవేళ కంప్లీట్ జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వలేకపోవడము, ఆర్ సమ్ డైలాగ్ అండ్ సమ్ ఫార్మాటో, సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ the వీడి మీటర్ పడకూడదు. దట్ ఈస్ హౌ ఐ కాంట్ రూయిన్ అ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవర్, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ట్రస్టెడ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్. ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ లేదు, ఇది ముగ్గురు చాలా హై మీటర్లోనే ఉంటారు, ముగ్గురుతో వెళ్తున్నాము అనే కథ అయి ఉంటే కనుక నేను చాలా ఒక డెప్త్ లోకి వెళ్ళి ఈమె గురించి ఈమె చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఈమెకి ఎందుకు ఏమైంది, ఇదైంది అదైంది ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చేదాన్ని. అంజలి గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చేదాన్ని. బికాస్ వెన్ ఐ రోట్ ద స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ దేర్ బ్యాక్ స్టోరీస్. I have couple of pages of backstories for each character when I wrote the script, because nothing that you see in the film, because you want to understand first where are these 3 coming from. So naku, I know what these guys are. You probably will not, because somebody who sees the film obviously వాళ్ళ తలతోక ఉండదు ఇలాంటి కొన్ని విషయాల్లో. But I think me as a first time filmmaker, I want to learn from these little things and somehow figure out how to still retain character detailing and all of that without losing certain things ani. Maybe I took a shortcut emo ikkadena, but I think those are the sweet of you to actually accept and acknowledge it. కానీ అంత ఇది పెద్ద కంప్లైంట్ అయి ఉంటే ఇప్పటికి పెద్ద దెబ్బే పడేది. లేదు, అయినా కూడా నాకు తెలుసు, ఇది మీరు చెప్పకముందే నాకు తెలుసు దట్ ఇట్ డిడ్, బికాస్ ఐ నో ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బీ దట్ వే, బట్ ఇట్ వాస్ అ చాయిస్ ఐ మేడ్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ వెరీ షూర్, ఐ మీన్ ఐ నో దట్ ఇట్స్ అ చాయిస్ ఐ మేడ్. సో బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అది కూడా ఉండేది అంటే I know I needed to work a little bit more harder, which I didn't, I guess. Now in hindsight, I feel that, but I'm sure I'll have to figure out how to do that. One last అంటే తెలుసు కదా గురించి, ఐ మీన్ లైక్ ఐ టేక్ నాట్ ఆల్రెడీ 56 minutes నాకు తెలియలే టైం ఇంత పోయింది, సారీ. నేను అరగంట అని చెప్పింది ఇలా.
No, no, that no. Chep- surrogacy scene where the egg and all, I mean అంత చూపెట్టరు కానీ మనం ఆలోచిస్తే ఇమాజినేషన్ ఎగ్ స్పర్మ్ తీసుకొచ్చి దర్ ఇంజెక్టింగ్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ గర్ల్ అండ్ అక్కడ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో దెమ్ హ్యావింగ్ యూనో లైక్ దట్ మూమెంట్ ఆఫ్ సెక్స్ They're కానీ making ఐ love. మీన్ లైక్ Yeah, దాట్ yeah, ఇంటిమేట్ yeah. యా దర్ మేకింగ్ అవుట్ వాట్ ఇస్ అంటే ఆన్ స్క్రిప్ట్ ఉండిందా సినిమా తీసినాక స్క్రీన్ ప్లే తో ఎడిటింగ్ లో ఆడుకున్నారా బికాస్ దట్ వాస్ ఎంత సింబాలికల్ యూ పీపుల్ మీరు అంటే అరే ఓకే నాకు On paper, చెప్తున్నారు it దేర్ on paper it was already on paper నైస్ because that's నైస్ how the నైస్ shots were shot also because we finished shooting the hospital bits first. So appudu kuda when we were shooting, I wanted to specific the shot divisions were Raga putting on the thing okay shot, then lying on the bed one shot, putting ఎస్ on like because it had to be intercutted that way later on, so that's how the intimacy scene was shot. So when that shot of the hands, separate shot of the hands, where the shot of him taking out a sweater had to match with her putting on a gown. So it was on like it was written. We knew exactly what to shoot. you literally showed their whole intimate journey without showing anything vulgar గా అక్కడ Yeah, కూడా వాడు జస్ట్ that was the చేతులు intention. పట్టుకుంటాడు అక్కడ బెడ్ దగ్గర అది లైక్ ఓరి నేను ఇట్లా కూర్చొని ఎక్సైట్ అవుతున్నా ఎవ్రీ సీన్ కి అండ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ లైక్ అండ్ దట్ I ఈస్ think that is క్రేజీ how కదా it's లైక్ supposed to ఆన్ be. డెబ్యూ యూ గెటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ లైక్ మ్యాడ్ ఏమో లైక్ హౌ ఇస్ యువర్ అంటే నిజంగా మీరు అన్నారు అన్ప్లగ్ అయ్యారు I don't know. I'm honestly not like I'm not understanding it yet. I guess I really want more people to start showing up in theaters and watching it. I guess right now, yeah, the appreciation to అయితే చాలా కొత్తగా ఉంది to suddenly see like some like so many messages in Instagram, and more than anything, it's a size. నాకు అసలు ఓపెన్ చేయడానికి ఇంత ఇంత పెద్ద మెసేజ్ వస్తున్నాయి. So I am like that means someone's taken time to type so much. So I know I appreciate someone actually putting in that much effort to type something. And WhatsApp, I mean, I'm really getting a lot of good feedback, and which was I knew, and I also knew the start would be slow because it's not everybody's cup of tea. But I'm ఎగ్జాక్ట్లీ 100%, 200% confident that this is a story that I know people will want to come back and watch. And I've already had a couple of messages that people are like, I want to go back to watch again, to listen to certain dialogues again, to go through things, just to get a second round of like feeler for it. So I know that is the sign of మనం ఏదైనా ఒక సినిమా వెళ్ళి మళ్ళీ చూద్దాం అనుకుంటే it's to see that other details that we missed. It's a good sign. యా యా But that said, I want my ఇప్పుడు అది ఒక producers and సీజన్ everybody to కదా make లైక్ some. యా అంటే మనం రావడం కూడా 4 సినిమాలతో వచ్చినాం. ఒక అవును ఇవన్నీ అవును ఉంటాయి ఇంకా వేరే లెక్కలు అని ఐ నో యాజ్ అ క్రియేటర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఇవన్నీ మనకి ఐ షుడెంట్ ఈవెన్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అంటారు కానీ ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ సెడ్ ఐ వాంట్ మేక్ అ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ మై ఫిల్మ్ టు మేక్ మనీ సో ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో యా పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ జస్ట్ ఏదో సినిమా చెప్పినామా పోయినామా అని కాదు కదా ఒక హిట్ కొట్టాలి ప్రాపర్ హిట్ కొట్టాలి కంటెంట్ I హిట్ mean, you కొట్టేస్తాను have the నాకు right అర్థమవుతుంది tools for making money because Sidhu will bring money. ఈ 2-3 days I know. జనాలు రిలీజ్ అయ్యి Right పండగ అంతా now, ఉంటుంది I కానీ know సినిమాలు కానీ on a talk level, on what a creative level, we've done extremely well. That I'm very proud of the team. I'm proud of myself. I'm proud of all the things that we sort of are triggering right now. But I think the next few days are very crucial too, because numbers stepping up to they've suddenly increased in one day. Today's ఎస్ day two. ఎస్ నిన్నటికి ఈ రోజుకి triple అయినాయి. The ticket book my show and also I think it's a healthy sign. And I యా just really rooting for the film, and I really want more people to be showing up in theaters and experience it ante. నేనేం పెద్ద ట్రేడ్ అనలిస్ట్ కాదు కానీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ మనీ యూ పుట్ ఇన్ యూర్ గోన్ గెట్ మోర్ లైక్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఆఫ్ దాట్ బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్ ఇస్ a classic fairy tale which like నేను ఫెయిరీ టేల్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే ఫస్ట్ అదే కదా లైక్ దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు సీ అంటే ఒక 5 ఏళ్ల వరకు కూడా ఇట్లాంటి సినిమా రెండోది పడే వరకు మాట్లాడతారు లైక్ చాలా కెలికి వదిలేస్తుంది మనుషుల్ని యూజువలీ దిస్ అ హిట్ అండ్ మిస్ కదా ఇట్స్ ఈదర్ అ Yeah. హిట్ ఆర్ అ మిస్ అటన్నుంటూ ఇటన్నుంటూ కానీ మాట్లాడుతావు ఈ సినిమా గురించి Needu, దట్ ఈస్ ది next cinema ఇంపాక్ట్ of Sidhu's next film, I think audience is going to love it. Badass. Needu, if this is Varun, if this is ruffling a little bit, that will ruffle the crap out of things. So, people are going to love it. That fellow's on his way. ఎస్ నాకు ఐమ్ రూటింగ్ ఫర్ హిస్ సక్సెస్ యా లైక్ మ్యాడ్ గా అండ్ Me నవ్ too. ఐ ఫీల్ యూ
you're in that list of, I mean, నాకు basically I have this elite list of people who break those stereotypes, like తరుణ్ భాస్కర్ గారు, సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు. అండ్ ఆన్ అ వెరీ హ్యూమరస్ నోట్, ఇదే సినిమా సందీప్ రెడ్డి వంగ ఆ పేరు డైరెక్టెడ్ గా సందీప్ రెడ్డి వంగ పడి ఉంటే సంఘాలు జయ్యని లేచేవి, మీరు బతికిచ్చారు అంతే. ఐ మీన్ ఐమ్ నాట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీవన్, బట్ జయ్యని లేచేవి. బట్ ఇట్స్ అండ్ ఐ నెక్స్ట్ సినిమాకి నేనే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఇంకొకటి చెప్పేస్తా చూడు. నెక్స్ట్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ కూడా రాసిన, దానిలో సందీప్ రెడ్డి గారి పేరు ఉంటది. Oh, nice. I'm excited. I'm really excited. Before the release of the movie, I thought I'll ask you your journey about మీరు అసలు స్టైలిస్ట్ గా ఇక్కడికి ఎట్లా ఐ మీన్ ఇదిలా జరిగింది, మీకు బీజం ఎక్కడ పడింది. బట్ నవ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్. ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మూవీ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 hour. మీకు టైం ఉంటే నాకు అంత నచ్చింది. బట్ వన్ పార్ట్ 2 లో చేద్దాం అది. గంట అయిపోయింది. ఎస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. What is the best suggestion you would give to a guy or a girl sitting at home and wanting to become a filmmaker? I literally just said what I said, and I believe it, dude. I believe it with all my heart. I think manaki we all come from places where we are told a lot of things are extremely difficult, which we should be prepared about it. I mean, nothing comes easy. If it's easy, everybody would have had it by now. And manaki and when someone says like చాలా సింపుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్తే, బీ రెడీ టు వర్క్ హార్డ్, గెట్ డిసిప్లిన్, ప్యాషన్, ఇప్పుడు చెప్పడం మంచిగా ఉంటాయి. అవి ఎలా చేసినా వస్తాయో నెక్స్ట్ సెకండరీ అది. బట్ ఐ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ నో బడీ విల్ బీ దేర్ బిహైండ్ యూ టు cheer you on 99 of those days. Nobody but yourself. You have to pick yourself up. You have to tell it's okay. You have to give yourself the confidence when somebody puts you down. You have to be your own cheerleader. Stop looking for validation outside. So I think all of these are so important for you to be so sure of what you are going to say tomorrow. And don't let anybody else take that shine away. Ante you really have to be committed to your own idea. ఈ 5 ఏళ్ల ముందు if I thought డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు రోజు నుంచి, if I didn't believe that I can be one day, I don't think anybody ఎవరికేం అవసరం లేదు to support me. If it depends on how badly you want to see yourself be that one day, then everything will follow. The universe will start working according to my 11 levels will work. Everything will work. But it begins with you. It really, really begins with you. You have to so strongly want it. Nice. I mean, it feels good to hear that. ఎందుకంటే I can talk on behalf of people like me. మేము ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు నైట్ నాకు టైం 2:18 అవుతుంది, మిడ్ నైట్. That day when we first decided to talk, you said 3 p.m. your time, right? I know, 4:30 a.m. I forgot about that fact that you stay there. నేను ఇట్లా చూసి ఇప్పుడు మనం వెయిట్ చేద్దామా, అలారం పెట్టుకునేద్దామా, ఒక్క లేవము కూడా లేవము అనుకున్నా నేను. సో ఐ మీన్ అంటే ఉన్న జాబ్ తో సాటిస్ఫైడ్ లేకుండా we keep trying to do something and all that కదా. So these words would surely motivate people who are watching this. I packed up my bags and left for India when I was having a 6-figure salary in LA. I moved out. Wow. Just to help you understand, it's not that I had anything clearly sorted or set. I just wanted to move back to be with parents, and I gave up my amazing apartment overlooking like Mettani LA lo undedanni akkada. I had the Staples Center view. I had a great job. I was working for Michael Kors. All of those are great. But once you get a calling for something, you sort of have to give in to that. Once I moved back to India, but from like that waiting period was not too long. 2 months into it, I don't know why my brother decided to suggest this styling in films. And from there, I've never looked back. Learning, constant learning curve. And doing something is scary. You be scared and you still do it anyways. That's all I'm telling you. Sometimes when you're standing at the top of a cliff, what scares you is thinking how deep that is, and that's what stops you from jumping in the first place. I can tell you hands-on direction, I just jumped. I didn't know how deep it was going to be. And it really, really was a scary thing. I'm telling you straight up. It scared the crap out of me on so many days. You think it was like holding on to that every last bit of sanity and things and everything, man. It's not easy. Just go for it. It's all worth it. I mean, in your case, it's all worth it. I mean, ఎందుకంటే today you have given a blockbuster product.
మీరు ఇక రిలాక్స్ అయిపోయి అనుకోండి, ఇక మిగతా బాయ్స్ చూసుకుంటారు బయట. లైక్ బికాస్ సిద్ధు హ్యాస్ అ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ అండ్ రివ్యూస్ ఆల్సో ఆర్ డూయింగ్. ఐ మీన్ లైక్ అందరు ఎవరు నెగిటివ్ మాట్లాడతారు. సో లేదు అది నాకు నమ్మకం ఉంది. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, నాకు ఏ రోజు ఈ ఫిల్మ్ వర్కౌట్ అవ్వదు అని ఇంత కూడా డౌట్ లేకుండే. ఇట్ వాజ్ నెవర్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద బల్పూర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఐ జస్ట్ న్యూ వి మేడ్ దెర్ వాజ్ నథింగ్ ఫర్ ఇట్ టు గో రాంగ్. బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కపుటీ. నాట్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ ఇట్. It's like, ఎగ్జాక్ట్లీ. eating pad thai for the first time and you're like, no, I prefer Maggie. So it's that, ఎగ్జాక్ట్లీ. it's like that. It's literally like that. But then, of course, twice or thrice you eat it, you're like, yeah, huh, even I want that with a little bit of chili flakes and roasted peanuts under next. Ante, ఆ type లో ఉంటుంది matter. అంతే. So, బట్ యా ఆల్రెడీ గంట దాటి మిమ్మల్ని చాలా టైం వేసి. yes, please. నేను కూడా పనులు కంగ్రాట్స్. ఎస్, Thank you so కంగ్రాట్స్ ఆన్ much. యువర్ సక్సెస్. విల్ టాక్ అగైన్. Thank you. ఓటీటీకి Yes. వచ్చినాక సీన్ బై సీన్ మీకు చెప్తాను నేను ఇంకా. బట్ యా, I'm all yes. And whenever you want. sure. Thank you for your time.